Members of the Orange Democratic Movement in Malindi have called for the immediate resignation of area MP Aisha Jumwa following her declaration that she will support Vice President William Ruto in the 2022 general election. The demonstrators have vowed to collect signatures and forcefully remove Jumwa from office should she refuse to resign. The demonstrators have also criticized Jumwa for having neglected her development role, all the while engaging in what they termed as cheap and premature politics. They declared that they are in support of Mombasa Governor Hassan Joho and that they will remain in the Orange Democratic Movement. Jumwa, through a press briefing, said that she is still in good terms with ODM party leader Raila Odinga and that she has been acting in the spirit of the Uhuru-Raila handshake. Meli ilimbeba Aisha Jumwa kutoka Likoni kuvuka kuja ngambo ya Mombasa. Meli yenyewe inaitwa ODM. Ndio. Dereva huyo meli nani? Raila Odinga. Baba. Sasa hii ni nini anajaribu kutuonyesha sisi wakereketo wa ODM ndani ya Malindi? Sisi hatubanduki ndani ya ODM. Sisi tuko ndani ya ODM mpaka kesho. Aende peke yake. Na kama ni kuondoka basi aondoke peke yake. Leo hii tunapokea ujumbe kwa kila kona ya Malindi ya kwamba mama alikuja na mgeni makamu wa rais ya kwamba tatamuunga mkono 2022. Bwana hakumuunga mkono mwaka huu. Bwana hakumuunga mkono akaenda na Jubilee. With that